We can't tell that. That's the thing. Yeah. Okay. Yours. Yours. I am the one who started the question. He gets to answer last. Yeah, definitely. It's not like I can tell. Yeah, even mine is like this. Say it. There's no. I won't say it. We'll cut it. No, I'm saying there's something that I didn't think I would get to do this early. I thought maybe sometime later in the future I would get to do, which I got to do in this, and that was very exciting. Yeah, something, and I didn't think I could pull it off, until I did it. In that, which one, which you did it outdoor or indoor? When I did outdoor, I thought, oh, this is really nice. Then when I did indoor, I thought, oh, this is better. Okay. But what is this outdoor, indoor? I did that all, I'm telling you. No, it's okay. They'll also be curious, no? Correct. Yeah. But apart from that, even the portion that, what the romantic portions that we shot, I mean, I've done very less number of movies, just 3, 4. But I think it was so easy for me. At least I felt so easy and so real and so organic that every shot tarvata, there was one shot where we thought we had wide, we had to do close, and then you came and told, no, this is just beautiful the way it is. We don't have to cut it and do it in different angles because it just looks nice. So I felt like every shot that we did, there was magic, and we did it I felt that, which is very rare, I believe, and I hope that happens in every movie that we all work. I work at least, but it was very nice. And thanks, I think the big thanks is for my co-actor. Why? Because I think that it's you play an important role when, when 2 actors have to. Why are you guys staring at me like that? Suddenly you decide to be nice. What is the next sentence? Is there a catch and Justra? You'll flip it around. Is there a catch? Guys, you make me like a villain. I'm not a villain. I praise you all. You became Remo now. Nagendra sir. Me shoot చేసినప్పుడు మీకు బెస్ట్ మూమెంట్. నాకు ట్రైలర్లో ఉన్నది సార్, మీరు షౌట్ చేస్తారు చూడండి. అరుస్తాను అదే. ఓ లాస్ట్ పార్ట్. అంటే మీరు నాకు ఈ సినిమాలో నాకు మజిలీ చాలా ఇష్టం అండి. సరే మజిలీ అన్న, జెర్సీ అండి, సారీ జెర్సీ అండి. జెర్సీలో ట్రైన్ దగ్గర మీరు ఏదైతే షౌట్ చేస్తారో మళ్ళీ దాన్ని క్రాస్ చేస్తుంది అని షూట్ చేసినప్పుడు అనిపించిందండి. Actually, people have correlated the scream, Jersey scream, and this trailer scream. They have they were like, "Is there anything something?" Yeah, one of the interviewers also asked. But I'll be honest, Jersey scream is my favorite. Yeah, 100%. This is veru, ee scream veru, and Jersey scream veru. There is a lot of emotion, no? Obviously. Jersey scream వచ్చినప్పుడు నేను థియేటర్ లో అది వేరే మూమెంట్ అది. This one is a scream, it's a rage scream ఇది. అది now you tell yours. For me, there were a lot of shots. Everybody has a lot of shots. Say one. Everybody has a lot of shots. That's favorite. Yeah. I think some unexpected. I like it when some not so pre-planned shots turn out to be very good. Something which feels like a simple shot, I'll do it and go, hey, it is very nice. Let's use it more. We'll feel right after the cut. That kind of shots I like. I like that. That's one. Then one shot we shot it in like the first schedule itself, which is a long shot. Crazy. Adi meeku I just, because it didn't say cut. I just kept doing something for a long time. Now we are using the entire length and it fits in so well right now. But by then we didn't have a idea of what was coming in the background, what is happening, now it's like something helped us to do that. For some reason, I didn't feel like saying cut on that day. For some reason, I didn't feel like saying cut because he kept on doing something interesting. He's doing this, he's doing that. And continuously for about 40-50 seconds it lasts. And visually for me, one of the, there are lots in the action part and all that. In Jaipur, from outside the window, near that Krishna portrait, both are shot the way you put it is extremely beautiful. Yeah. Now also when I see it, yesterday also when I was watching it in the mix, I was like, that's extremely beautiful. You see like the exterior reflecting in the reflecting in the glass, and there is this Krishna's image and the way it goes in there. I really like that shot. No, it was very, because the camera was actually outside and through the window, and it was very nice. It's a very nice moment.
there was only that two people gap. Rest everything is the window, that is painting and all that. We exactly fit into that. Correct. Two people. There's only that much gap. That much gap. Or replace the camera like that basically. Yeah. So adanamata. బట్ నేను ఫస్ట్ టైం మీకు కథ చెప్పినప్పుడు సార్, ఇవాళ ఈ సెట్ ఈ డీటెయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెట్లో ఇక్కడున్న ఈ ఇంటర్వ్యూ సెట్లో కూడా ఆల్ ద ప్రాప్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద మన మూవీ నుంచే. ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినప్పుడు నాకు సాను సార్కు భయం ఉండేది, ఎవరు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఎవరైతే న్యాయం చేయగలుగుతారు. బికాజ్ సెకండ్ హాఫ్లో లిటరల్లీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అది మనం చూసిన వరల్డ్ కాదు. హౌ డు వి ఎలా ఏంటి అంటే సాను సార్ నేను కూర్చొని అసలు ఆ ప్లేస్కి అసలు ఎలాంటి మూడ్ ఉండాలి ఏంటని డిస్కస్ చేసుకున్నాక సార్ వచ్చారు లోపలికి, నాగేంద్ర సార్. ఆయన వచ్చాక ఆ ప్లేస్కి ఒక కథ అటాచ్ అయింది, దానికంటూ ఒక బ్యాక్ స్టోరీ. అసలు అది ఏంటి ఆ ప్లేస్లో ఒకప్పుడు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత ఎవరు ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, ఆల్ దాట్ డీటెయిలింగ్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ లవ్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ ద డీటెయిలింగ్ దట్ హీ గేవ్. మీ ప్రాసెస్ చెప్పండి సార్, అసలు ఇంత క్రాక్ చేశారు మీరు. నేను యాక్చువల్ చెప్తున్నా నిజంగా, మేము కాశ్మీర్ అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటే మీరు ఇక్కడ సెట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. నాకు ఎప్పుడు బెంగ ఉండేది కాశ్మీర్లో ఉన్నప్పుడు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో వర్క్ ఏం జరుగుతుందో అని. బట్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత సాను సార్ నేను చూసినప్పుడు వాట్ యూ క్రియేటెడ్, మేము అఫ్కోర్స్ మేము ఇమేజెస్ అవి చూస్తున్నాం కానీ మీ మైండ్లో ఎంత వర్క్ చేసి ఉంటారు అనేది మీరు చేసిన వర్క్ చూసాక అర్థమైంది మాకు. మీ ప్రాసెస్ చెప్పండి అసలు ఎలా డెవలప్ చేశారు లోపల. నాకు ఏదైతే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్పగానే అంటే ఏదైనా మనం వర్క్ చేయాలంటే ఒక స్క్రిప్ట్ కనెక్ట్ అయితేనే మనం దాని మీద వర్క్ చేయగలమండి. బట్ మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ చెప్పారో అది ఫస్ట్ మనం వేరే ఒక డిజైన్ అనుకున్నామండి. అదేంటే స్కెచ్ చేస్తే అది అర్థం అవుతుంది అనమాట. అందుకని ఫస్ట్ ఒక మినేచర్ చేసుకున్నాం మనం. మినేచర్ చేసిన తర్వాత మినేచర్స్లోనే సీన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏం సీన్ చేయాలి మనం, ఎక్కడ లేయర్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేది అక్కడ వచ్చేసిందండి ఆల్రెడీ. దాని మీద ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాపర్గా అయిపోయిందండి ఫస్ట్ డిజైన్లో. తర్వాత మనకు డిజైన్ మారినా చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట అండి. తర్వాత సాను గారు దీన్ని ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి మనం, దాంట్లో కూడా బ్యాక్ స్టోరీ అండి. అంటే మనం ఒక సెట్ వేస్తే కూడా ఏదో సెట్ వేసామని కాకుండా ఆ సెట్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఎలాంటి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటుంది, అది అంతకుముందు అంటే నేను మొత్తం చెప్తే బాగుంది చెప్పట్లేదు, అంతకుముందు ఏమై ఉంటుంది, తర్వాత 50 years క్రితం ఏమై ఉంటుంది, అది ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో ఎలా ఉంటుంది, అక్కడికి కొంతమంది పీపుల్ వెళ్తే వాళ్ళు కంఫర్ట్ జోన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు. రూమ్ కూడా సేమ్ టైం మళ్ళీ ఎక్కడ ఫ్రేమ్ పెట్టినా మీకు 3 లేయర్లు కనిపిస్తాయి. 100 ఏళ్ల క్రితం లేయర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, 50 ఏళ్ల క్రితం లేయర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు జరిగిన ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది, ఈ నైట్ ముందు జరిగిన ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది. There's no reference also really. There's no reference, exactly. You can't say this should look like that. It's a world which is imaginary. Yeah. But there's a concept, like, you know, how it came up. Freedom also, a lot of restrictions also. That's it. Yeah. బట్ ఒక రోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది బాగా, అలా కూర్చొని ఉన్నాం నేను సాను సార్ కూర్చొని, సడన్గా ఎందుకో సాను సార్ సడన్గా వచ్చి శైలేష్ we created something, it's nice అన్నాడు. అది రావడం చాలా పెద్ద థింగ్ అది ఆయన దగ్గర. సాను సార్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు కాబట్టి అది ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండేదండి. జనరల్గా ఆయన ప్రేస్ గురంలో శృతి హాసన్ ఆయన. Your character arc is good. I'm happy that he doesn't give the compliments then. When you see on the grade, you know, without sound, and without sound, if it's hitting you, like, you know, if the characters are coming through, no sound, no dialogue, none of it. It has to come through just on expressions, you know, the emotions that creates. That's when you actually get to know. Like, yeah, when we were grading Jersey, on the 6th reel, I sent Gautam a message saying it's a hit because it hit me. Yeah. You know what I'm saying? Without and he no sound, nothing. Grading sees like mute basically, like a remote. If you know that, you know, with sound and dialogue and all that, it's going to be another thing. So I get that in so many places, like, you know, so many things just work for me completely without sound also. Like the Rajasthan fight, you know, that whole thing. Correct. You know, just the car one. Yeah. Interval. Yeah. That without sound, nothing. I get all of it. Like, you know, the chase and the fight. Only and all has to go to the next level. I know that it'll fly. You know? Yeah. That's the thing. Yeah. Like I can see characters, how it is stayed. You know, all of it. This is one of those experiences for me. ఒక కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్తో కొలాబరేట్ అయినప్పుడు ఒక విజన్ ఎలా మల్టీఫోల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా మారుతుంది అన్నది లాస్ట్ 1 yearలో నేను చాలా క్లియర్గా
ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన విషయం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో అంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వెన్ యూ రియలీ లవ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, హూ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అండ్ యూ లవ్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్. అది ఆటోమేటిక్లీ వస్తుందని అని అనుకుంటున్నా. బట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ సార్ అవ్వచ్చు, సాను సార్ అవ్వచ్చు, మన కార్తిక్ శ్రీనివాస్ గారు ఎడిటర్ గారు అవ్వచ్చు, మిక్కీ ఈజ్ దేర్, ఎవ్రీబడి ఒక చిన్న ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్, ఒక్క మైల్ ఎక్స్ట్రా వెళ్దాం అనేది. ఎవ్రీబడి వర్క్ టు ఎవరికాలు ఓన్ చేసుకొని చేశారు. అండ్ ఆల్సో ప్రతిరోజు లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఆ ఎనర్జీ ఉంది. అందరూ ఇది నా పని 9 to 6 ఈ పని నేను చేసుకుని వెళ్ళిపోతా కాకుండా ఫెల్ట్ పర్సనల్. సో అండ్ దట్ షోస్ ఆల్వేస్. ఈవెన్ లీ హోమ్ స్లైస్ he was on అంటే for the kind of madness was happening around, for him to adapt to our కొంచెం production teams and stuff and all that, and understand, first more importantly adapt to the working style is a different thing. I think he understood our theatre energy. Correct. For a film like this, that is very important. He cannot be just about being technicalities. Correct. Because every time I did something in between the shot, in between the action, if it has something to do with, you know, a high moment, or I'm giving some detail, he was the first audience. He enjoyed it so much. I could see that one between thing was a great one and all. But getting Lee on board was the best decision that we made. ఎందుకంటే నాకు Lee hit 2 అప్పుడు పరిచయం. Exactly, yeah. No, in hit 2 apparently we didn't know that Sanu sir and I, both of us knew Lee. Hit 2 Lee came to my set and he wanted to work with me in hit 2. బట్ అప్పటికి మేము హిట్ 2 షూట్ ఫినిష్ చేస్తాం. హిట్ 2 ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు వచ్చి తన ప్రజెంటేషన్ చూపించాడు అంతా. అప్పటి నుంచి వీ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్. దెన్ జస్ట్ చాలా చాలా కోఇన్సిడెంటల్గా ఒకసారి సాను సార్ చెప్పాను ఇలా లీ అని, అంటే హే లీ నీకు ఎలా తెలుసు అన్నారు. అంటే అదేంటి మీకు తెలుసు అంటే అరే వర్క్డ్ విత్ హిమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అంటే దెన్ హీ జంప్డ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ I've been in touch with him all through. Some message, something or the other. Always. that నేను ఇదే అందరికి చెప్తా ఉంటాను. So I've learned like so much from him. Yeah. Lot of technique, you know. He comes from that whole, you know, classical Hollywood tradition in terms of technique. And there's so much to learn from him actually. I was about to say something, then I was like, no, I was there on the set doing AD job for so long. Nice covering. Okay. Yeah. I forgot he's a producer. Happy. I'll think about it.